Greetings to you all. Welcome to Class 9 English Bridge Course Workbook. Worksheet 7, Unit 2, Supplementary, The Fun They Had. Dear children, today we are going to solve Worksheet 7, Supplementary, The Fun They Had. And before going inside, I have a gentle request to you. You can listen any number of times, but do not copy the answers just like that. அப்படியே காப்பி அடிக்கக்கூடாது. நல்லா லிசன் பண்ணிவிட்டு ஓன் எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? Fine children. Let us start. Roman number 1. Read the extract from the story, The Fun They Had, and answer the question. Here you have the passage from the lesson, The Fun They Had. Fun they had படிச்சிங்கல்ல, சாமி மார்ஜி புக்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க, ஆர்டிக்கிள் இந்த that lesson, robo lesson, geography test again and again which இருக்குது that lesson. You read and you can write the answer. It is a story about Margie, a student in the year 2157. அதாவது 2157 அந்த இயரில் 2157 அந்த இயரில் நடக்கிற ஒரு இமேஜினேஷன் ஸ்டோரி இது. ஐசக் ஆசிமோவோடது. Margie even wrote about it in that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Tommy found a real book. So இந்த பொண்ணு டைரி எழுதி படுகிறா, டைரி என்ட்ரியில் எழுதுறா. என்ன டேட்டில்? 17 May 2157. என்ன எழுதுறா? டுடே டாமி ஃபவுண்ட் அ ரியல் புக். இன்னைக்கு தெரியுமா ஒரு முக்கியமான நாள். டாமி ஒரு நிஜமான புக்கை எடுத்தான் அந்த மாதிரி. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, And then when turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. But in Margie's school, they follow e-books and robotic teachers. சரி, படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அது? ஸோ ரியல் புக்குக்கும் இ-புக்குக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. எஸ். Now moving on to the questions. Choose the synonym for the underlined word from the options given below. Synonym na enna? Porul. Meanings. First one, the books were yellow and crinkly. Books yellow, ஒரு மஞ்சள் ஆக, crinkly, அது மடிஞ்சு உடையிற மாதிரி இருக்குது. So the answer பார்க்கணும். You are having the options fresh, clumsy, with many folds. மடங்கி இருக்கிறது. சரியா? Alright. So what's answer? The books were yellow and crinkly. மஞ்சளா crinkly இருக்கிறது. crinkly தான் இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கணும். So answer is with many folds. மடங்கி. Alright. Second one. It was awfully funny to read words. Awfully funny to read words. அது வேர்ட்ஸை படிக்கிறதே ஒரு மாதிரி சிரிப்பாக வருது, லைக் தட். ஓகே, இங்கே அண்டர்லைன்ட் வேர்ட் awfully நினச்சிக்கலாம். ஓகே, ஸோ த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் extremely, clearly, surprisingly. So awfully funny, அப்போ extremely funny, clearly funny, surprisingly funny. எது கரெக்டாக வரும்? extremely funny. All right. Second Roman number, write any one difference between printed book and e-book. சரி, printed bookக்கும் e-bookக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்க்கலாம். Printed books have static layout. அதாவது அங்கே தான் இருக்கும், அதே print, எங்கேயும் மூவ் ஆகாது. The words will be concrete and will not be changed. ஆனால் e-book have dynamic layout. Words will be moving here and there. Understand? And இன்னும் நிறைய இருக்குது. Printed books are printed on paper. E-books are in soft copy. Understand? And printed books are made from paper. தெரியும் இல்லையா? பேப்பரால் செய்கிறது தான் பிரிண்ட் பண்ணுறது. அண்ட் இ-புக் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட் காப்பியில் இருக்கிறது. ஓகே, தேர்ட் ரோமன் நம்பர், ஃபோர்த் ஒன். லிஸ்ட் அவுட் எனி 5 எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ், technological devices that are used in modern education. சரி, இப்போது ஒரு 5 எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் சொல்லலாம், பார்க்கலாமா?
இதெல்லாம் புதுசாக வித்தியாசமாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் இப்போ பண்ணுறீங்களா நிறையவே. டேபு, கம்ப்யூட்டர், ப்ரொஜெக்டர், செல்ஃபோன், ஸ்மார்ட் போர்டு, டிவி, அப்புறம் இப்போ ஒரு ரொபோட் கூட சில இடங்களில் யூஸ் ஆயிருச்சு ஸ்லோவாக. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபைன் சில்ட்ரன். 4th question. ரைட் 2 மெரிட்ஸ் அபவுட் எ ஹியூமன் டீச்சர். சரி, ஹியூமன் டீச்சரோட குட் இதை ப்ளஸ் மெரிட்ஸ். ஹியூமன் டீச்சர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபீலிங்ஸ், தாட்ஸ், இமோஷன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட். அதை ஹியூமன் டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மனநிலையை புரிஞ்சுப்பாங்க. ஹியூமன் டீச்சர் இஸ் கம்பேஷனேட் அண்ட் லவ்விங் கூட சொல்லலாம். ஷீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் அ சைல்ட் பெட்டர். ஹியூமன் டீச்சர் நோஸ் வாட் த சைல்ட் நீட்ஸ். ஒரு பையனுக்கு இல்லை பொண்ணுக்கு என்ன வேணும்னு அவங்க முகம் பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. ரோபோட்டுக்கு தெரியுமா? புரியாது. எஸ். 5th Roman number. Read the following passage and answer the questions. So here there is a passage. You have to read it and write the answer. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" Tommy looked at her with her superior eyes. Because it is not our kind of school. ஆக்சுவலாக மார்ஜி என்ன நினைக்கிறா, ஸ்கூலாக எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஒரு ரூம்குள்ளே உட்காந்துட்டு ராபோட் பேசிட்டு அண்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் எழுதி, இட் இஸ் போரிங். அப்போ சொல்கிறான், நோ நோ, இட்ஸ் நாட் அவர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல். இந்த மாதிரி ஸ்கூல் இல்லைடாக்கன்னா அந்த மாதிரி. Because this is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word fully. Centuries ago, பல 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு காலத்தில் ஸ்கூல்னு ஒன்று இருந்தது. டீச்சர்ஸும் ஸ்கூலுக்கு வருவாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்கூலுக்கு வருவாங்க, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் சேம் லெசன் படிப்பாங்க. ஸோ that sort of things. Okay. Identify the speaker. இது யாரிடம் சொன்னது? 6th question. School? What's there to write about school? ஸ்கூலா? ஸ்கூலை பற்றி யார் எழுதுவாங்க? அதில் என்ன இருக்குது எழுதுறதுக்கு? Who told? யார் சொன்னது? Margie. Okay. Fine children. Margie said to Tommy. Okay. 7th one. Centuries ago. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி, செஞ்சுரி நூற்றுக்கணக்காண்டு முன்னாடி சொன்னது யார்? Tommy. Tommy said to Margie. Alright, 6th Roman number. What changes would you like to have in your school in technological aspect? Write down at least 2 responses. சரி, உங்கள் ஸ்கூலில் டெக்னாலஜிக்கலாக என்னென்ன முன்னேற்றம், என்னென்ன மாறுதல், என்னென்ன மாற்றங்கள், சேஞ்சஸ் ஆர் இனோவேஷன்ஸ் வரணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? உங்கள் இஷ்டப்பட்டு எழுதிக்கலாம். நான் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஹிண்ட்ஸ்க்காக ஐ வில் கிவ் யூ சம்திங். I wish to have smart class in my என்னோட ஸ்கூலில் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் இருக்கணும், டச் போர்டெலாம் இருக்கணும். I wish to learn all the lessons in projector and I want the teacher to explain all the lessons with images to understand clearly. இமேஜஸ் எல்லாம் வச்சு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இப்போல்லாம் யூடியூப்ல எல்லாம் நிறைய போடுறோம் இல்லையா, explanation of the lessons with images like that. I want one robot to be in the ஸ்கூல். எனக்கு ரோபோட் கூட கிளாஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் பரவாயில்ல தோணுது. ஓகே, லைக் தட். இது உங்கள் இஷ்டம், உங்களுடைய இமேஜினேஷன். நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதிக்கலாம். ஃபைன் சில்ட்ரன். மூவிங் ஆன் டு 7th Roman number. Read and understand the following sentences and put it in the relevant box. 9th question. A. The story about technological advancement. B. The chronological event happened in the past. C. The themes focus on women empowerment. Alright. So, historical words, science fiction, feminist fiction. So, இப்போ இந்த 3 இருக்கு இல்லையா, ஹிஸ்டாரிக்கல் வேர்டு என்ன? The chronological event happened in the past. அந்த B வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் வேர்ட்ஸ். இப்போ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்ஸ்க்கு என்ன வருது? The story about technological advancement. ஓகே, A வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனில் வருது. Feminist fiction என்ன வருது? The theme focus on women empowerment. Fine children? Okay. Now 8th Roman number. Read the following passage and state the sentence as true or false. Okay. இப்போ இந்த passage read பண்ணிக்கோங்க. True or false நீங்கள் தான் சொல்லணும்.
In October 2017, a robot became a Saudi Arabian citizen. நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் படிச்சீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். A first robot to receive citizenship of any country. In November 20, Sophia was named the United Nations Development Programme's first ever innovation champion and the first non-human to be given any United Nations title. இங்கே சோஃபியா ஒரு ரொபாட்க்கு சிட்டிசன்ஷிப்பே கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி சோஃபியாக்கு. ஆக்சுவலாக ஹியூமனே கிடையாது, பட் ஷி வில் டாக் நைஸ்லி, எல்லாமே நல்லா பண்ணுவாங்க. யூ ட்ரை டு ப்ரௌஸ் இன் இட், யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸ்டேட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். இப்போ சரியா தவறா? Sophia is a social humanoid robot. Okay, human மாதிரி robot. True. 11th one, Sophia cannot speak. Sophiaக்கு பேச தெரியும், இப்போ தானே சொன்னேன். So that is false. Okay, 9th Roman number, who will be the interesting teacher? A human or a robot? Justify your idea in 5 sentences. சரி, உங்களுக்கு எந்த டீச்சர் பிடிக்கும்? ஹியூமன் டீச்சர் பிடிக்குமா இல்லை ராபோட் டீச்சர் பிடிக்குமா? ஆக்சுவலாக உண்மை சொல்லணுன்னாக்கா, இப்போ நீங்கள் ஹியூமன் டீச்சரோடய வாழ்கிறீங்க, படிக்கிறீங்க, அதனால உங்களுக்கு ஹியூமன் டீச்சரோட அருமை, அவங்களோட அன்பு, பாசம் புரியறதில்ல, பிடிக்கலை, டீச்சராக பிடிக்கலை. ஆனால் ஒரு காலம் வரும், டீச்சரே இல்லாமல் இருப்பீங்கள்ல, அப்போ தெரியும், ஆஹா ஸ்கூல் இவ்வளோ ஜாலி, டீச்சர்ஸ் எவ்வளோ பாசமாக இருந்தாங்க, அடித்தாலும் அதில் ஒரு சுகம் இருந்தது, திட்டினாலும் ஒரு அழகு இருந்தது, அந்த மாதிரி ரசிக்க தோணும். சரியா? இப்போ எது இல்லாமல் ஃபைன். ஹூம் டு யூ லைக், ஹியூமன் டீச்சர் ஒரு ரோபோட் டீச்சர்? ஃபைன், உண்மை தான் சொல்லணும், போய் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஐ லைக் ஹியூமன் டீச்சர், அதனால் நான் ஹியூமன் டீச்சர் சொல்கிறேன், நீங்கள் வேணால் ரோபோட் கூட சொல்லலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஹியூமன் டீச்சர் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் டீச்சர். They can understand a child's feelings, thoughts and emotion. ஒரு ஹியூமன் டீச்சரால் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபீலிங்ஸ், அவங்களோட தாட்ஸ், இமோஷன்ஸ் புரியும். த ஹியூமன் டீச்சர் கேன் பி அவர் ரோல் மாடல். நம்ம ரோல் மாடலாக இருக்கலாம், அவங்க செய்கிறது நம்ம செய்யலாம், இமிட்டேட் பண்ணலாம் எல்லாம். The teacher teaches us good values and good things. They bring out our talent to limelight. நம்மளோட டேலண்ட்டே அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க. They make the class interesting, lively and fun. They conduct a lot of activities in class. சரியா? இதெல்லாம் ரோபோட் பண்ணுமா? உண்மை சொல்லணும், பண்ண மாட்டாங்கல்ல? எஸ். ஓகே, மூவிங் ஆன் டு 10th Roman number. Say or write any 3 sentences about the picture. பிக்சர் பார்க்குறீங்களா? இங்கே ஒரு அழகான டீச்சர் இருக்கிறாங்க, அழகான ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாங்க, கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறாங்களா? எது இல்லாமல் ஒரு 5 sentences? ஓகே சில்ட்ரன். A teacher is teaching lessons to a child. She is taking extra care for the child. She teaches through computer. The boy is sitting in front of the computer and doing things. The boy is involved in learning and the teacher is involved in teaching. Fine children. Moving on to 11th Roman number. Write a paragraph about the future school using the clues given below in the picture and the mind map. Okay, இங்கே ஒரு பொண்ணு லேர்னிங் த்ரூ கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஹெட்ஃபோன்லாம் போட்டு லேர்ன் பண்ணுது. இங்கே ரொபாட்டிக் டீச்சர், ரொபாட் டீச்சிங், வர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம். இது டீச்சரே கிடையாது, வர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம். சரியா? லேர்னிங் த்ரூ கம்ப்யூட்டர். There is a drastic change in the classroom. Computer has replaced human teacher. Students learn everything online in Zoom meeting or through computer. Though they get knowledge and all, but still something is lacking. That love, affection, care, such things are not found in learning through computer or through robotic teacher or virtual classroom. Fine children, you can write more sentences. 12th question, express your views and opinions on robotic teacher in 5 sentences. Robotic teachers are mechanical teachers. They are not a living thing. They cannot understand the feelings and emotions of a child. They cannot share the child's feelings at any cost. Sometimes they can get repaired also. They may move fast or they may go slow. So, in my view, robotic teacher is not fit to teach a child. Fine children, you can write any number of points in your method. Thank you. Do not miss to watch other worksheet in the same playlist. You can watch again and again. Don't copy the sentences as such. Thank you.